wa Dodoma kule Tanzania, ambapo vikao vya bunge la Afrika Mashariki vilianza kuanza rasmi mapema wiki hii. Kwa mengi zaidi, tupate ripoti ya KJF Kirui. Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki IALA limerejelea vikao vyake kwenye kikao cha kwanza mjini Dodoma, Tanzania. Kamati hiyo iliwasilisha ripoti yake kuhusiana na wasiwasi unaotokota katika mataifa jirani ya Rwanda na Burundi. Kamati hiyo ikisema hali hiyo imeathiri uhusiano wa biashara kati ya mataifa hayo mawili. Wabunge hao wa IALA wakisema hali ya mtafaruku inachochewa na vipimo vya uzani wa bidhaa tofauti katika mipaka ya mataifa hayo. The committee recommends to the Assembly to pass the East African Community Oath Bill 2017 without including criminal provisions. There are other laws in the community and in the partner states that may be used to punish those that breach confidentiality, including the EAC staff rules and regulations, rules of procedure of the East African Court of Justice, the East African Legislative Assembly Powers and Privileges Act, and the rules of procedure of the East African Legislative Assembly. Aidha, ripoti yao imependekeza mwafaka wa lugha moja ya mawasiliano kufuatia changamoto ya mawasiliano kati ya wadau husika. Ripoti hiyo inatarajiwa kutoa mwongozo wa jinsi ya kuimarisha uhusiano na utendakazi baina ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Ripoti hiyo inatokana na juhudi za mapema mwakani za IALA kuzuru mataifa ya wanachama wake kutathmini hali ya miradi ya pamoja ili kubaini changamoto na jinsi ya kuimarisha utendakazi na malengo ya EAC. Jeff Kirui, KTN News, Afrika Mashariki. Na kongamano ambalo linadhamiria kuweza kukabili mabomu ya kujitega hasa katika taifa la Somalia lilifanyika mapema wiki hii, na hususan kuweza kulenga ni vipi wanaweza kuboresha usalama katika maeneo hayo pamoja na mpango wa majeshi ya AMISON katika kuweza kuboresha usalama. Kwa mengi zaidi, Rajab Hassan na maelezo. Mojawapo ya silaha zinazoibua changamoto kuu kwenye juhudi za kurejesha hali ya utulivu nchini Somalia zimekuwa vilipuzi vya kujitengezea almaarufu improvised explosive devices au IEDs. Mwakilishi maalum wa mwenyekiti wa muungano wa Umoja wa Afrika Somalia, Francisco Madeira, anaeleza. The best way to defeat IEDs is to have our politics right. Kwenye kongamano la 4 kuhusu vilipuzi vya kujitengezea jijini Mogadishu, Somalia, Jumatatu, Madeira amesema kuwa njia ya siasa ndio mwafaka zaidi kukabiliana na utovu wa usalama na vilipuzi. If politics are not right, no matter how much technology we might put on the ground, they may not succeed. Hata hivyo, alitilia nguvu swala la kuwa na jeshi dhabiti lenye uwezo wa kiteknolojia na ushirikiano na vikosi vingine vya usalama kama polisi. This war can only be won if the military do their part as they are doing, trying their best. If the police does its part, if the administrators of this country, the government of this country does its part. To achieve this, information sharing and coordination across these levels and organizations will be critical. Takriban 74% ya mashambulizi ya wanamgambo wa Al-Shabaab yamekuwa yakitumia vilipuzi vya IED, matokeo yakiwa vifo vya raia wasio na hatia. Kongamano hilo la IED ni mojawapo ya mikakati ya AMISOM na serikali ya Uingereza kukabiliana na silaha wanayopenda sana Al-Shabaab. Mark Namaswa, Afrika Mashariki, KTN News. Kwa taarifa ya tanzia ni kwamba Kenya iliamkia kifo chake Kenneth Mathiba, kiongozi ambaye alihitajika sana hususan masuala ya demokrasia na mfumo wa vyama vingi katika taifa la Kenya. Na kwa mengi zaidi kuhusiana na kiongozi huyu aliyelala mapema wiki hii, Paul Nabiswa anadadisi mengi kuhusiana na uongozi wake na kile ambacho aliweza kuafikia hadi kifo chake. Akiingia nchini kutoka London kwa matibabu mwaka 1992,
Kenneth Stanley Njiru Njindo Matiba, mbunge wa zamani wa Kiharu na vile waziri wa zamani katika serikali ya rais wa pili wa Kenya Daniel Toroitich arap Moi, alipokea kwa shangwe na chereko kutoka kwa wafuasi wake. Baadhi wakawa na matumaini makubwa kuwa angeshinda katika uchaguzi mkuu wa mwaka huo. Tumekuja hapa kushuhudia kwamba sasa tutakuwa na rais mpya, Kenneth Matiba, na tutaondoa serikali ya Moi na mikora yake. Mwenyewe pia alikuwa na matumaini kuwa angewakomboa wa Kenya. I recovered from that sickness. If it had not been for you, I would have died a long time ago because I was very, very sick. Matatizo ya Matiba na serikali ya Moi, ambaye alikuwa mkuruba wake tangu aingie bungeni mara ya kwanza mwaka 1979, yalianza pale Matiba alipojiuzulu wadhifa wa waziri baada ya uchaguzi wa KANU wa Murang'a mwaka 1988. Matiba alikuwa waziri, lakini sera zake hazikuendana na zile za KANU, na kaungana na mwanasiasa Charles Rubia kutaka kuwe na mfumo wa vyama vingi vya kisiasa nchini. Mwita was also the lawyer for both Kenneth Matiba and Charles Rubia. So when the two politicians were expelled from KANU and Matiba from the cabinet, they wanted to hold public rallies, and they were ready to challenge. So they went to Paul Mwita and asked him to draft a letter for them to the president, telling them that they intended to exercise their right to associate and hold a public rally. So Mwita drafted that letter. It was signed by Matiba and Rubia, and it went out. And of course, Moi panicked. And from then on, actually, the momentum for change was heightened. Mwaka 1990 walipopanga kuwe na mkutano wa kisiasa katika uwanja wa Kamkunji, Nairobi, walikamatwa pamoja na Raila Odinga na kuzuiliwa na vyombo vya usalama. Hali ikawa mbaya zaidi kwa Matiba, ambaye alipata kiharusi na akasafirishwa ng'ambo kwa matibabu. Wakati Matiba akipokea matibabu, wenzake wakiongozwa na Jaramogi Oginga Odinga, Martin Shikuku, Salim Ahmed Bamariz, Philip Gashoka na Masinde Muliro walikuwa mbioni kutaka vuguvugu la upinzani la Ford kusajiliwa kuwa chama cha upinzani ambacho kingekabiliana na KANU. Matiba aliporejea nchini mwaka 1992, alisisitiza kuwa angetaka kugombea urais na katofautiana na mrengo wa Jaramogi Oginga Odinga kuhusu namna ya kumteua atakayepeperusha bendera ya upinzani. Matiba alitaka wananchi waamue, lakini Jaramogi na washirika wake wakataka wajumbe wa kongamano maalum wateue mgombea huyo. Na kwa sababu hiyo Ford ikagawanyika mara mbili. Matiba akawa mgombea urais wa Ford asili, huku Oginga Odinga akiwakilisha chama cha Ford Kenya. Matiba alifaulu kuwaweka upande wake Joseph Martin Shikuku, Ahmed Bamariz, George Nthenge na Philip Gashoka, naye Oginga akasalia tu na Paul Mwite, Masinde Muliro, Gitobu Imanyara na James Orengo miongoni mwa wengine. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 1992, Matiba alikuwa wa pili nyuma ya rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi baada ya kupata kura 1,400,000, huku Moi akipata kura 1,900,000. Mwai Kibaki wa Democratic Party alimfuata Matiba kwa kura 1,000,000 na ya Jaramogi Oginga Odinga akawa wa 4 na kura 900,000. Matiba aliongozana na Kibaki na Jaramogi Oginga Odinga kupinga ushindi wa Rais Moi na kusema kuwa uchaguzi huo ulikumbwa na udanganyifu mwingi. Alipeleka kesi mahakamani, lakini ikatupiliwa mbali kutokana na makosa ya kikanuni mahakamani. Katika bunge la 7, Matiba hakutaka kujihusisha katika shughuli hizo na hata hakutaka kuwa kiongozi rasmi wa upinzani bungeni, kwani walipata viti sawa na wajumbe wa Ford Kenya ya Jaramogi Oginga Odinga, ila alikuwa na hasira dhidi ya utawala uliokuwepo mosi hizo. I
think at one time it was being suggested that we revolve. You know, this year it's for Kenya, this year is for Dasili. But before all that could sort of crystallize and resolve itself, Matiba decided he didn't want to take part in the proceedings in Parliament, so he couldn't become leader of the official opposition, so naturally Ford Kenya took it up. And Jaramogi became the official leader of the opposition. Kutokana na hilo, Matiba aliharibu stakabadhi zake za kura na kukataa kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 1997 katika chama cha Sabasaba Asili. Wakati huu aliyekuwa katibu wake mkuu Martin Shikuku alikuwa amempokonya chama cha Ford Asili na hata akakitumia kuwania urais mwaka wa 1997. I will not support anything to do with that election. Matiba baadaye aligombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2007 na kupata kura 8,000. Matiba ambaye alikuwa katibu katika wizara ya elimu mwaka 1963 alikuwa kiongozi wa kwanza mchanga zaidi kuwa na wadhifa mkuu serikalini wakati huo. Aliondoka serikalini na kujiunga na sekta ya biashara na viwanda, na kati ya majukumu muhimu aliyofanya wakati huo ni kuwa mkuu wa kampuni ya pombe ya Kenya Breweries. Aidha, aliwahi kuwa mwenyekiti wa shirikisho la soka nchini KFF. Matiba aliyekuwa tajiri wa kutajika katika kanda ya Afrika Mashariki alikabiliwa na changamoto nyingi kutokana na upinzani wake dhidi ya utawala wa KANU siku hizo, na miliki zake za biashara zikaporomoka. Kutokana na mateso aliyopata, mahakama iliamua mwaka uliopita Matiba afidiwe shilingi milioni 900 za Kenya. Viongozi kadhaa wamekuwa wakimtembelea Matiba kumtakia heri kabla afariki, wakiwemo rais wa 4 wa Kenya Uhuru Kenyatta, kiongozi wa NASA Raila Odinga, hali kadhalika naibu rais William Ruto. Matiba katika uhai wake aliwahi kuhudumu katika wizara za biashara na viwanda, utamaduni na masuala ya kijamii na ile ya afya, na amechuana na dunia kwa miaka 85. Ni muhimu kutaja kuwa amekuwa katika mapambano ya kidemokrasia kwa miaka mingi, na japokuwa hakuona milango ya ikulu, juhudi zake za kimakusudi zilikuwa dhahiri. Paul Nabiswa, KTN News. Na mtazamaji, kwa sasa basi tuweze kutupia macho kile ambacho tumeweza kukuandalia katika meza ya michezo papa hapa Afrika Mashariki. Mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini Gor Mahia walirejea nchini hapo jana usiku kutoka Afrika Kusini baada ya kujikatia tiketi ya awamu ya makundi kwenye dimba la mashirikisho barani Afrika. Kogalo waliwabandua SuperSport United kwa sheria ya bao la ugenini licha ya kulazwa bao 2-1. I said to the players, you know, let's start a new chapter. You know, we've had the history 30 years ago. We needed this. Kenyan football needed this. Kenyan sport needed this. And I said to the players before the game, if they score a goal, we've got to react. And that's all you can do. Kiungo wakati Francis Kahata aliwafungia Kogalo bao hilo la pekee ugenini baada ya nahodha Harun Shakava kujifunga na kuwapa Matasansa matumaini. You've got to have a good squad, and this season we've got a very, very good squad. They've grown up, they've become better players, better personalities, and the big thing I learned yesterday, we've got character, because it was tough. It was tough. We knew it was going to be tough because they had to score a goal, and the way that they handled the pressure was fantastic. Licha ya changamoto alizopitia kabla ya kuelekea Afrika Kusini, mkufunzi Dylan Kerr amesema kikosi chake kiko ngangari. The preparations, they were terrible, but we deal with it. We have to deal with it because we know our situation at the football club. We know with no sponsor, and you know we have to thank the governor for his generosity in paying for the tickets. But all credit to the players. I mean, they wanted it, and it was tough. We didn't have the luck against Machakos, but we had a bit of luck yesterday, and you know all I can say is I'm proud of the players, proud of my chairman, and everybody who's worked really, really hard to get us to the position where we've qualified for Confederations group stages. Mimi napenda changamoto kwa viongozi wenzangu, tuache siasa kwa soka, waje tuungane, tuweke morali ya timu zetu zote. Timu zikipata morali, facilitation, allowance vizuri, zinaweza enda mbali sana. Kogalo hivi sasa wanasubiri draw ya michuano ya makundi itakayofanyika hapo kesho jijini Cairo nchini Misri.
Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo basi tuweze kutizama baadhi ya taarifa ambazo zimeweza kugonga vichwa vya habari katika wiki hii. Shirika la kustawisha amani la Umoja wa Mataifa katika taifa la Afrika ya Kati almaarufu MINUSCA lilifanya hafla ya maombi jijini Bangui ya kuwakumbuka wenzao wawili waliofariki katika shambulizi la hivi majuzi katika taifa hilo. Hafla hiyo ilihudhuriwa na katibu mkuu wa operesheni za kudumisha amani katika Umoja wa Mataifa Jean-Pierre Lacroix pamoja na kamishna wa masuala ya usalama katika Jumuiya ya Afrika Ismail Chergui, wote wakiwa katika ziara ya siku 4 katika taifa hilo. Ni huzuni kwamba tuko hapa kuwaaga ndugu zetu waliojitolea kwa moyo mmoja katika kazi, waliokuwa jasiri na malengo ya kusaidia jamii katika taifa hili na ambao katika kazi yao umeuliwa kwa risasi za maadui wasiotaka amani katika taifa hili tulipendalo la Central African Republic. Aider leurs frères et sœurs de la Centrafrique. Taifa la Afrika ya Kati imejipata katika hali ya tanzia baada ya waasi wa Kiislamu wa Seleka walipomng'atua Rais Francois Bozize mwaka 2013. Tukio ambalo lilielekea kwa wanamgambo wa Anti-Balaka kulipiza kisasi, ikiaminika kuwa wengi wa kundi hilo walikuwa ni wenye dini ya Kikristo. Lakini licha ya matukio haya, wanajeshi wa MINUSCA walijipata katikati mwa vita hivi, wakisemekana kuwa wao ndio waliosababisha vifo vya watu wengi nchini. Nous avons échangé sur l'orientation. Namshukuru sana Waziri Mkuu kwa kujitolea kusaidia MINUSCA na pia rambirambi zake kwa familia za maafisa hawa waliofariki kulinda halaiki. Na wakumbusha kuwa MINUSCA ilifanya kazi yake kama awali kusaidia watu na katika visa hivi baada ya wito kutoka kwa halaiki. D'aucuns veulent transformer en une question de religion, mais il s'agit d'une question de maintien d'ordre et de sécurité. J'étais très reconnaissant au Premier ministre d'avoir exprimé son soutien. Tulizungumzia kazi ya MINUSCA na usaidizi iliyotoa kwa taifa la CAR. Kama mjuavyo, hatujakosa kutaja swala la KM5 ambalo siku ya leo sio swali tu la dini ila swala la sheria na usalama. Wananchi humo waliandaa maandamano dhidi yao na kupanga mili ya watu 16 mbele ya afisi za Umoja wa Mataifa mjini Bangui. Kwa mujibu wa ripoti za maafisa humo nchini, takriban watu 21 walifariki, wakiwemo kina mama na watoto pia. Raquel Mwigai, KTN News, Afrika Mashariki.